ఇది నంబర్ ఇది రాస్తే నంబర్ రాస్తాను ఎంత పోతుందని చెప్తామన్నా Delay in starting the event. We are expecting a few people to come in and we are waiting for them. My sincere apologies. To start off with, I think just a humble request if everyone can put their phones on silent so that we can have the event go smoothly. Just a humble request for the better. And rather than me talk to you, I would like to invite Vikramjit Singh, the Chief Marketing Officer of Kraft Heinz on stage to take you through the details. Vikram, can I have you on the stage? Request. To start off with, let me just introduce myself. I am Sudeep Kashyap. I am the marketing lead for Kraft Heinz India. I apologize at the outset for not being able to speak in Tamil. But given the reason why we are here, I thought I would rather speak directly to you than through an MC. So do bear with me when I'm going through the... Welcome everybody. Once again, apologies on my behalf as well. We start late. And like Sudeep said, I can't speak Tamil as well. But like they say that when you speak from the heart, I think we can understand each other. So I hope you'll forgive me for speaking in English. But having said the point that Sudeep said that brands have a role to bring social change. And what we are trying to do today is actually to bring you up to date on something big that we are doing in Tamil Nadu market. And we thought, what better than to directly tell you guys. So Kraft Heinz, the company that we come from, this is the way we define our vision. So which is to be the best food company growing a better world. And normally what happens is that for doing that, it's about doing good for business and doing good for community. So because then only you can become the best food company growing a better world. So what we do, we already do some stuff actually. We don't speak about a lot that particular thing, but we run a lot of school kids programs where we actually administer Complan twice a day to those school kids in Gujarat. We run nutrition clinics in Delhi and Chennai. And actually one of the biggest things that we do globally is tie up with a foundation called Rise Against Hunger. And where we have... Welcome everybody. Once again, apologies on my behalf as well. We start late. And like Sudeep said, I can't speak Tamil as well. But like they say that when you speak from the heart, I think we can understand each other. So I hope you'll forgive me for speaking in English. But having said the point that Sudeep said that brands have a role to bring social change. And be the best food company growing a better world, what's better than actually to provide high quality food and nutrition to kids across the world. And that's what we do already on this part. Now, one critical thing to do this in terms of doing good for business and doing good for community, there are two key things that you require. First thing is you really need to have high quality products. Because you can't say that I'm trying to give the right nutrition to people and not give them products that actually are very high in quality. And the second thing that is required is brands that actually speak a language and grow a better world. Because sometimes you'll agree that brands are big. One big thing that we did is this functional promise of height. While the brand stands for height, like for example, if BMW stands for speed or precision, it doesn't mean BMW doesn't have other comfort, safety, all those things. So like we stand for height, but the thing as a product we deliver weight, immunity, confidence, etc., all that as well, thereby giving right nutrition. But I think sometimes it is way beyond going to the functional benefit and actually guiding kids to do something right. And I think one big thing that we did with the relaunch 1 year back, look forward to movies because they are a reflection of our society. One of the things, Bahubali, some of you might have seen it. Anybody who's seen Bahubali? Bahubali, some of you have seen it. Now, if you've seen it, you know the context. There was Mahindra Bahubali and there was Ballaladev, right? Who was the king? He's actually going into that direction. Like we said, doing good for business and good for community. One thing was that we culture and all the planning that parents do for ensuring that the dreams are fulfilled. So this culture is quite fine, but என்னன்னா குழந்தைகளை புஷ் பண்றது எனக்கு பிடிக்காது.
ஏன்னா இப்போ நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம், சூசைட் வரைக்கும் போகிறாங்க குழந்தைங்க வந்துட்டு. மார்க்ஸ் வாங்கலன்னா அந்த ப்ரெஷரில், எக்ஸாமில் ஒரு 2 மார்க் வாங்கலாம் கூட அதில் அப்செட் ஆகி அதுக்காக சூசைட் லெவல் வரைக்கும் போகிறாங்க. ஸோ எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம், இருக்கிறதே அவங்க பயங்கர ப்ரெஷரான ஒரு ஸ்டடி லைஃப்ல தான் இருக்காங்க. ஸோ வாட் எவர் யூ டூ, டெஃபினெட்லி தேர் ட்ரை தேர் பெஸ்ட். பீப்புள் டெஃபினெட் ட்ரை தேர் பெஸ்ட். பிகாஸ் நம்ம வந்து சொல்லதான் முடியும். ஆஸ் அ பேரண்ட்ஸ் நம்ம சொல்லும் போது அவங்க கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு எவ்வளோ இன்சல்ட்டிங்கா இருக்கும், எவ்வளோ ஈகோ ப்ராப்ளம் இருக்கும், எவ்வளோ அப்செட்டிங்கா இருக்கும். தட் அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு நல்ல மார்க்ஸ் வாங்கும் போது இல்ல நல்லா படிக்கும் போது அவங்களால படிக்க முடியாதது, சில விஷயங்கள் சில நேரத்துல மண்டையில போகாதது. பட் நம்ம வந்து அவங்களோட ஃபோர்ஸ் பண்ணும் போது ஒரு எக்ஸாம் முடிஞ்சு வரும்போது அவங்களுக்கு வீட்டுல அதிக மேல டென்ஷன் இருக்கும். ஐயோ அப்பா மாட்டேன் இந்த மார்க் எப்படி போய் எனக்கு காமிக்க போறேன். क्या करेगी मेरी जोड़ी? बेटा, लाइफ में बड़ा वही बनता है जो अकेले नहीं सबको साथ लेकर चलता है. எப்படி நான் ஃபேஸ் பண்ண போறேன் அவங்க கிட்ட, எப்படி சொல்ல போறது, ஐ டிட் ட்ரை மை பெஸ்ட் பட் இட் டிட்ன்ட் வொர்க் ஃபார் மீ சொல்லி எப்படி சொல்ல போறேன். இந்த ப்ரெஷர் வந்து இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். எந்த குழந்தைங்களுக்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு டேலண்ட் இருக்கு. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் படிப்பு மட்டுமே இல்ல, படிப்பும் இம்பார்ட்டன்ட், பட் அதை தாண்டி நிறைய டேலண்ட் இருக்கு குழந்தைகிட்ட. தேர் வெரி குட் டான்சஸா இருக்கலாம், பாட்டு பாடலாம், மற்ற துறைகள்ல வந்து நிறைய. இன்னைக்கு ஒரு ஸ்கூல் போயிருந்தேன் நான், அங்க வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து ஜூ வெட் ஆகணும்னு சொன்னாங்க, which was very different for me. ஜூ வெட்னு எப்படி ஒரு குழந்தை இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஹெல்த் வைஸும் சரி, மற்ற விஷயங்களில் மோட்டிவேட் பண்ணுறதுலையும் சரி, இன்னும் கொஞ்சம் அப்பாக்களும் பங்கு பெறணும்னு நினைக்கிறேன். பொதுவாக நம்ம சொசைட்டியில் சில வீடுகளில் அம்மாவோட அப்பா நிறைய கேர் எடுத்துக்கவங்களா இருக்கலாம். அப்படி ஒரு அப்பாவாக தான் நான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் எனக்கும் எங்கள் அப்பாவுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸஸ் இருந்திருக்கு, நிறைய சண்டை போட்டுருக்கோம். ஆனால் அல்டிமேட்லி எங்கள் அப்பா நான் நல்லா இருக்கணுங்கிறது தான் அவரோட எண்ணம். எனக்கும் அதே மாதிரி தான், நான் நல்லா இருக்கணும். பட் அவனுக்கு நான் ஒரு அப்பாவா இருக்கிறத விட ஒரு ஃப்ரெண்டா இருந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். டெஃபினெட்லி I'll take one step forward as Sneha does to help him to move ahead. Thanks. யோசிக்க முடியும் நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு. ஏன்னா அது பொண்ணுக்கு அனிமல் பிடிக்கும். ஸோ ஷி வாண்டட் டு கெட் இன்டு ஜூ.
So not only that, இப்போ நான் வந்து என்ன பொறுத்தவரையும் ரெஹமான் வந்து ரஜினி சார் ஆக முடியாது, ரஜினி சார் வந்து சச்சின் ஆக முடியாது, சச்சின் வந்துட்டு அகைன் ரெஹமான் ஆக முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான். அவங்களுக்கு ஒரு டேலண்ட் இருக்கு, அந்த டேலண்ட் வச்சு தான் பெருசா இருக்காங்க. ஸோ ஸ்டடீஸ்ல மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாம அவங்களோட டேலண்ட்டையும் நம்ம கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அதையும் நம்ம கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணோம்னா, நல்லா வளர்ச்சிக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா அது வந்து ஒரு நல்ல குழந்தையா ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னா என்னோட பர்சனல் ஃபீலிங் when they came up with this concept. Thanks, Sneha. It was such a refreshing philosophy when you had this chat, and we are privileged to have you join this movement. Prasanna, I think you touched upon it already. One of the critical things for children is that they grow up well and are healthy. What role do you think nutrition plays? Is there any examples from your own life that you relate to on this? ஜென்ரலாக குழந்தைங்களை பற்றி கவலைப்படுறது அம்மாக்கள் தான் நிறைய. அப்பாக்களுக்கு ஃபேமிலி பொதுவாக நிறைய கவலைகள் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வேலை சம்பந்தமான விஷயங்கள் இது எல்லாம் நிறைய அவங்களுக்கு டைம் எடுத்துக்கும். ஸோ பொதுவாக குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறதுலேருந்து அவங்களை கவனிக்கிற முக்கியமான வேலைகள் எல்லாமே அம்மா தான் பண்ணுவாங்க. அப்பா அம்மா 2 பேரும் ஒர்க் பண்ணுற ஃபேமிலியில் கூட அம்மாக்கள் தான் பொதுவாக இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நிறைய கேர் எடுத்துக்கிறதும் இன்வால்வ் ஆகணும். ஐ திங்க் fathers we should also look tall to standing tall. And what I mean by standing tall is, I think South is one of the best examples because South just gave us one big thing that we did is this functional promise of height. While the brand stands for height, like for example, if BMW stands for speed or precision, it doesn't mean BMW doesn't have other comfort, safety, all those things. So like we stand for height, but the thing as a product we deliver weight, immunity, confidence, etc., all that as well, thereby giving right nutrition. But I think sometimes it is way beyond going to the functional benefit and actually guiding kids to do something right. And I think one big thing that we did with the relaunch 1 year back is actually go into that direction. Like we said, doing good for business and good for community. One thing was that we took tall to standing tall. And what I mean by standing tall is, I think South is one of the best examples because South just gave us a bigger than products. Products are end of the day what you eat, but brands are in the mind. They are an image, and people speak about brands far more, even if they don't use the product. Like for example, if I say Rolls-Royce or if I say Mercedes, all of us might not be driving some of these cars, but we immediately know even if we don't consume the product. And I think that is very, very important in building brand with a point of view. One other thing, roughly a year back actually, I came here, I spoke to some of you guys in the room that day in press conference, when we brought to life this new best ever Complan to give 2x faster growth for the kids. But one big thing that we did on that day, actually, Complan always, you heard about, have you heard about Complan boy, Complan? What we are trying to do today is actually to bring you up to date on something big that we are doing in Tamilnadu market. And we thought, what, better than to directly tell you guys. So Kraft Heinz, the company that we come from, this is the way, we define our vision. So which is to be the best food company growing a better world. And normally what happens is that for doing that, it's about doing good for business and doing good for community. So because then only you can become the best food company growing a better world. So what we do, we already do some stuff actually. We don't speak about a lot that particular thing, but we run a lot of school kids programs where we actually administer Complan twice a day to those school kids in Gujarat. We run nutrition clinics in Delhi and Chennai. And actually one of the biggest things that we do globally is tie up with a foundation called Rise Against Hunger. And where we have pledged as a company that by 2021, we will deliver 1 billion meals. These are pre-packed meals which actually are fully taken care of nutrition of kids in Africa, India and Indonesia. We're actually pledged as a company that by 2021, we will deliver 1 billion meals. These are pre-packed meals which actually are fully taken care of nutrition of kids in Africa, India and Indonesia. We're actually with always Mahindra Bahubali. And there is a reason for that. It's a very simple comparison. It's in a society we all know. But it happens every day. That somebody who does only for them, people don't like them. But people who take others along actually are appreciated far more. And this is the simplest understanding of standing tall. That not just growth, but inclusive growth. How do we take others along? I have a bit of a video
to actually bring that alive. And that video, this is the line that you're seeing on the screens is actually what we started a journey with 1 year back, that don't just grow tall, stand tall. And let me show you a video because sometimes, things speak bigger than words. And once in India are protein deficient. And protein, I think all of those, who understand a little, protein is one of the biggest fundamental building blocks for nutrition and growth for kids. Because protein actually forms the whole muscle, protein forms the brain as kids are growing up. And the founding is, even later when you're doing gymming and exercising, protein becomes very, very important. But unfortunately in India, because of our diets are far more focused on vegetarian as well as our diets of, like for example, Tamilnadu. I think here we'll eat a lot of rice and idli and dosa. And while they have a lot of amount of carbohydrate, but it doesn't have the right amount of protein. We have later, you'll hear from Dr. Garini here, who is actually with us today, who is a very, very senior nutritionist in the country. Actually, he'll speak about that, how despite being, actually, Tamil Nadu, normally when you look at fats, 94% of the households are non-vegetarian households. But despite that, the protein deficiency, because it's not that every single day kids or families are eating chicken and egg and protein. But once this came out, one of the things that became very important as a brand, that if you are a brand, we want to make kids stand tall, how can that be if the kids are not getting right protein? And one of the things that we started is that how do we educate and make parents aware? Because kids are not going to go and give themselves protein. But That's the question that we already asked our kids. So now that you've joined the movement, what do you think is the question that we should be asking in addition to that? Okay, இப்போ வந்து நம்ம டாபிக் how do we educate kids and parents to actually, one, understand the right sources of protein, and second, give that right sources of protein to their kids? Because one thing which is true is that every time a child is born, a dream is born. Some of you will be parents in the room. Anybody parent in the room? I have a 10-year-old, so a lot of you are parents in the room. So the point is, when your kid was born, you can relate to it, but actually you also had a dream about your kid. Literally the day your kid is born, your mind starts thinking about, oh wow, I've become a father, mother, etc. And this is what I would like my kid to become. Or That's the question that we already asked our kids. So now that you've joined the movement, what do you think is the question that we should be asking in addition to that? Okay, இப்போ வந்து நம்ம டாபிக் do or enjoy, etc. etc. So when a dream is born, how can everything that we want for that dream to happen can be incomplete, and especially in this case protein, which is very, very important for their formation. There are two people today with us, actually, who know this. I can safely say they know a little bit about dreams. They are parents themselves. In fact, they are husband and wife. They are dreamers, and their dreams some of you have actually seen. But most importantly, they are believers, and they have conviction in what they have done அம்மா பேசும்போது அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்னும் over the years, which actually have brought them here. So let me introduce to you our beloved Miss Sneha and Mr. Prasanna. Sudeep, are they on? Yeah. Okay. என்ன உணவு கொடுக்குறோங்கிறதே மாறிடுது. இப்போ பெரியவங்களை கூட உனக்கு என்ன சாப்பிடணும் அப்படின்னு கேட்டா சாக்லேட், ஐஸ்கிரீம் வாங்க. ஸோ அது வந்து ப்ரையாரிட்டி கிடையாது. நம்ம வீட்டில் உணவு வந்து பேலன்ஸ்டாக தான் கொடுப்பாங்க. பாட்டியோ இல்லை அம்மாவோ டிசைட் பண்ணுறதுனா எல்லாருமே சாப்பிடுவாங்க. இன்னைக்கு ஒரு 2 வயசு குழந்தை கூட உனக்கு என்ன Hi Sneha, hi Prasanna. It's an absolute privilege to have you join us on Complan in this movement. Like Vikram just said, every time in India, it's a country of billion dreams. Every time a child is born, a dream is born. Prasanna, how do you relate to these dreams? as Prasanna said, அப்பா வந்து பிரசன்ட் ரொம்ப சாதாரண ஒரு விஷயம் தான். நான் விஹான் சாப்பிடலன்னா ஐ கெட் வெரி அப்செட். நான் சாப்பிட மாட்டேன். அவன் வந்து இது வந்து ஒரு 3 months பிஃபோர் வரைக்கும் நடந்தது. இப்போ 3 months நான் இல்லை.
டாக்டர் கிட்ட போகும்போது கூட சார் டாக்டர் சாப்பிட மாட்டார் டாக்டர், குழந்தை வந்து ரொம்ப அவரு கேட்பாரு ஆக்டிவா இருக்கா நான் இருக்கா, அப்ப நீங்க விட்டுங்க அவங்க எப்ப பசியா அப்ப சாப்பிடுவாங்க. ஈச் பிஹாண்ட் ஜஸ்ட் 3 years old. ஸோ இப்போ இருக்கிற அம்மாங்களுக்கு வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு எப்படியாவது சாப்பாடு கொடுத்துடணும், ஏதாவது ஒரு சாப்பாடு கண்டிப்பா கொடுக்கணும். அது வந்து ரைஸா இருந்தாலும் சரி, இல்ல சப்பாத்தியா இருந்தாலும் சரி, இல்ல பிஸ்கெட் சாப்பிட்டு வெளியே போப்பா, இல்ல வந்துட்டு ஜூஸ் குடிச்சிட்டு வெளியே போப்பா, ஏதாவது ஒரு விதத்துல அவங்க வந்து குழந்தையோட வயிறு ஃபுல்லா இருந்தா போதும் நினைக்கிறோம். பட் அவங்களுக்கு எல்லா விதமான ஃபுட் வந்து கரெக்டா கிடைக்குதா, முக்கியமா புரோட்டீன் கிடைக்குதா அப்படின்னு நம்ம வந்து யோசிக்க மறந்துடும். நம்ம மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம். அவங்களுக்கு கீரை கொடுக்குறோம், இல்ல வெஜிடபிள்ஸ் கண்டிப்பா கொடுத்தாலும், இல்ல ரைஸ் கொடுத்தாலும், இது சேர்த்துக்கணும் அது சேர்த்துக்கணும் பருப்பு சேர்த்துக்கணும் எல்லாம் சொல்றோம். பட் நம்ம வந்து புரோட்டீன் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நிறைய பேர் மறந்துடும். இன்ஃபேக்ட் நான் இந்த கேம்பின் முன்னாடி வரும்போது I didn't have this idea. நான் இதை பத்தி நான் யோசிக்கவே இல்லை. ஆமா இல்ல இது மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு, இதுவும் முக்கியமான ஒரு விஷயமாச்சு. இது வந்து பேஸ்மெண்டான விஷயம், முக்கியமான பேஸ் குழந்தைங்களுக்கு வந்து. ஏன்னா புரோட்டீன் வந்து அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு. பட் அதை நம்ம யோசிக்கவே மறந்துடும். அந்த விஷயம் இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் கத்துக்கிட்டேன். என் குழந்தைக்கு நான் டெய்லி இங்க வந்து ஆக்சுவலி கால்குலேட் பண்ணாங்க, குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளவு சாப்பாடு கொடுக்கணும், அதை வச்சு குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளவு புரோட்டீன் கிடைக்குது ஒரு நாளைக்கு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணாங்க. நான் உடனே விஹானுக்கு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். காலையில் நான் என்ன கொடுக்குறேன், பருப்பு கொடுக்குறேன், அப்புறம் முட்டை கொடுக்குறேன், அது மாதிரி நான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு Is there anything that you want to share about how maybe your parents had dreams for you, or maybe you had dreams for your kid? எல்லாருக்கும் வணக்கம். யூஸ்வலாக சினிமா சம்பந்தமான ஃபங்க்ஷன்ஸ்லேயே மீட் பண்ணி சினிமா ரிப்போர்ட்டர்ஸே நிறைய அறிமுகம் இருக்கு. உங்கள் எல்லாரும் மீட் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷம். அவரே சொல்லிட்டாரு, ஒரு குழந்தை பிறக்கும்போது கூடவே சேர்ந்து ஒரு கனவும் பிறந்துடுதுன்னு. கண்டிப்பாக நான் பிறந்தப்போ எங்கள் அப்பா எனக்காக ஒரு பெரிய கனவு வச்சுருந்தாரு. மேபி ஒரு டாக்டர் ஆகணும், இன்ஜினியர் ஆகணும், இந்த மாதிரி. எங்கள் அப்பாவோட கனவை நான் நிறைவேற்றேன். ஐ வாஸ் பிட் ரெபலியஸ். எனக்கு என்னோட ட்ரீம் அதை பர்சியூ பண்ணணுங்கிறதுல ஒரு பெரிய வெறி இருந்தது. ஐ வாண்ட் டு பிகம் an actor always since my school days. அப்போ நினைப்பேன், எதுக்கு நமக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கும்போது நம்மளா ஒரு ட்ரீம் மனசில் வச்சுட்டு அது நடக்கலன்னா அப்புறம் டிசப்பாயிண்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு. பட் தென் when Vihan was born, I understood it is so natural. உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கும்போது அந்த குழந்தை இப்படி இருக்கணும், அப்படி இருக்கணும், அவனுக்கு அது கிடைக்கணும், இது கிடைக்கணும், அவன் இவ்வளோ நல்லா வரணும், டாக்டர் ஆகணும், இது மாதிரி எல்லா கனவும் தானாகவே பிறந்தது. பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஃபோர்ஸ் எனிதிங் ஆன் டு Vihan. எனக்கு சின்ன வயசுல நிறைய விஷயங்கள் நடந்ததுதான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எங்கள் அப்பாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் வீட்டுக்கு வருவாங்க. வந்தால் முதல்ல கேட்குற கேள்வி, என்ன ரேங்க்கு, எந்த சப்ஜெக்டில் என்ன மார்க் வாங்கணும். இதை விட உலகத்தில் எனக்கு பெரிய எம்பாரசிங்கான கேள்வி எதுவுமே இருந்ததில்லை. ஐ வாஸ் அ வெரி மீடியாக்கர் ஸ்டூடெண்ட், டு பி வெரி ஆனஸ்ட். அண்ட் ஒவ்வொருத்தரையும் வரும்போது இவங்களுக்குலாம் கேட்குற கேள்வியே இருக்காங்க, எப்போ பார்த்தா நீங்கள் மார்க்கை பற்றியே கேட்குறாங்க அப்படின்னு ஒரு கோபம் வரும். அது ஜென்ரலாக நம்ம ஊரில் எல்லாருக்குமே இருக்கு. நம்ம ஒரு கல்யாணத்தில் ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனுக்கு போனோம்னா அங்கேயே இதே கேள்வி தான் வரும். ஒரு ஸ்கூல் போகிற பையன் இந்த 10th 12th எல்லாம் பக்கத்தில் வந்துருச்சுன்னா இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கும். 10th என்ன மார்க் வாங்குறா அப்படின்னு. ஸோ அது எல்லாமே நம்ம சொசைட்டியில் ஊறி போன ஒரு விஷயங்கள். ஐ திங்க் இன்னைக்கு ஸ்டேஜில் நம்ம கேட்க வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி, மார்க் எவ்வளோ, இந்த சப்ஜெக்ட் எவ்வளோ மார்க்குன்னு கேட்கறத விட அவங்களோட நியூட்ரிஷனல் வேல்யூஸில் அவங்க ப்ரோட்டீன் எவ்வளோ எடுத்துக்கிறாங்கன்றது தான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். I will never embarrass my son. Though I have a lot of dreams for him, I will help him in every way to pursue his dream. அதில் கண்டிப்பாக அவனோட ஹெல்த்தையும் அவனோட நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ, அவனோட சாப்பிட்ற சாப்பாடு இது எல்லாத்தையும் கவனத்தில் எடுத்துக்கணுங்கிறது என்னோட தீர்மானமான ஒரு முடிவு. Such a lovely thought, Prasanna. Thanks so much. Sneha, ஒரு அம்மாவுக்கு நாங்க வந்து கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம். ஒரு குழந்தைக்கும் அவங்களோட அம்மா வந்து கரெக்டான அளவுல சாப்பாடு கொடுக்குறாங்களா, ஜஸ்ட் மார்க் பத்தி மட்டும் கவலைப்படாம. நான் நிறைய பேரண்ட்ஸ் மீட் பண்ணும்போது அவங்க சொன்ன விஷயம், என் பொண்ணு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன், 100 மார்க்ஸ் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். அது மாதிரி என் பொண்ணுக்கும் அது ஆசை தான். நான் கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வரணும்னு ஆசைப்படுறேன், செகண்ட் வந்தா நான் வருத்தப்படுவேன்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைங்க இருக்காங்க. ஆனா அவங்க ஊட்டச்சத்துல வந்து அவங்க எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பேலன்ஸ் இல்லையோன்னு எங்களோட ஃபீலிங். அது வந்து நிறைவாக்கிறதுக்கு தான் எனக்கு கேம்பிங் பண்ணுவேன். Thanks so much. To see this video, you'll realize what message it is actually. It has only 2 lines. And trust me, like I said, when you speak from the heart, it doesn't matter what language you speak from.
you don't need those lines. You will probably understand. Can we have the video? Can we have the lights down, please, and video, please? அவங்களுக்கு தெரியாது, என்ன மீட் பண்ண வந்திருக்காங்க தெரியாது, இந்த மாதிரி ஒரு கேம்பெயினுக்காக வந்து அவங்களும் வந்திருக்காங்க தெரியாது. குழந்தைங்களோட நல்லதுக்காக நீங்க வர விரும்புறீங்களா, அவங்களோட ஹெல்த்துக்காக நீங்க கொஞ்சம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண விரும்புறீங்களா வந்து கேட்டாங்க. ஸோ அதனால ஒத்துச்சு உங்க அம்மா பேசும்போது அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்னும் இன்னைக்கு ஒரு 2 வயசு குழந்தை கூட உனக்கு என்ன என்ன உணவு கொடுக்குறோங்கிறதே மாறிடுது. இப்போ பெரியவங்களை கூட உனக்கு என்ன சாப்பிடணும் அப்படின்னு கேட்டா சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் வாங்க. ஸோ அது வந்து ப்ரையாரிட்டி கிடையாது. நம்ம வீட்டுல உணவு வந்து பேலன்ஸ்டா தான் கொடுப்பாங்க. பாட்டியோ இல்ல அம்மாவோ டிசைட் பண்றதுதான் எல்லாருமே சாப்பிடுவாங்க.